And welcome to everyone who is watching this channel. And in this session, this is welcome to the platform of e-learning. This is Jacob TELE School, and today you are going to learn about 6th English prose, When the Trees Walked, which is written by Ruskin Bond. So, it is in your book, in term 1 book, unit 2. So, before starting, let us have a small 10 seconds silent prayer. Let your presence, God, go before us. Let your grace be showered upon each and everyone who is watching this channel, so that they can be enlightened, they can learn, they can understand the content that is taught better. Yeah, welcome once again those who are watching this channel, this session. So, we want to learn this one. When Trees Walked is written by the author Ruskin Bond. You see how as a child Ruskin Bond, he had a very pathetic childhood. So, when he was a child, his parents separated, and he was he had a very lonely childhood. He was alone without any friends. So, that's how he came in contact, he became attached with the nature. That's how whatever he wrote, so it reflects about nature. So, he has written more than, he is a very good author. You must know a lot about Ruskin Bond, because in every grade or in every standard you will be learning Ruskin Bond. In 6th standard Ruskin Bond lessons are there, in 7th standard, 8th standard, 9th standard, 10th standard. So, as you go, so Ruskin Bond becomes an essential or inevitable part of English literature. So, he is born in May 1934. He is Indian, and he is essayist and a story writer. He is still alive, and you see as a child Ruskin Bond, how he stands there majestic. Okay, he was born. He is award-winning Indian writer. He has written 500 books, short stories, essays and novels. So, he writes poetry and books for children. Mostly his writings target at about children, because he had a very sad childhood. So, if you have time, please go through his autobiography, or you try to get his life events, how he grew up, how he became famous in writing, all those things. He lives with his adopted family in land in Missouri, India. So, he was awarded Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So, this is about Ruskin Bond. Okay. So, now let us see, a picture is given to you, and there are so many. Yesterday we have seen about trees. Okay, the importance of trees. So, how trees are very important in for human existence. That is what we have yesterday learned. Okay, let's see. What is happening here? Children are playing, some are bird watching, some nest is there, a monkey is there, and
children swing and they play and they enjoy their time. So as I was coming from my place to this studio, so there is 2-3 trees are there. So when I crossed across the tree, when I came, as I was along the shade of the tree, I felt very comfortable because it is very hot outside. So that's how it suits you. So trees are very important. So here you can see people. There is a squirrel, there is a bird's nest, the tree is filled with leaves and fruits, and two children swing and play there. One is reading a book, maybe memorizing the poem trees. Then there is a monkey and other things. Okay, so this is how it gives a picture, what it appeals to you. So you need what are the children doing, so you can easily go through your book, just you give your imagination how it appeals you, how you appreciate the picture. Okay, so in higher classes if you go, there is a question asked about picture composition. Okay, picture comprehension. Okay, you have to comprehend what the idea that is contained behind the picture. So you have to tell in 2-3 sentences or 3 to 4 sentences. Would you like to be in that place? Yes, certainly, I love to be in that place. So if so, what would you enjoy the most? That is what, just see how you enjoy, were you playing or be with the children enjoying. Oh my God, in the meantime I forgot, yesterday we had learnt about the poem trees. I remember now. Okay, so there are trees very important to us, we should never forget. So let me see how these trees work, what has been taught yesterday. The banyan is the largest of trees. The people quivers in the breeze. The banyan is the largest of trees. The people quivers in the breeze. The coconut grows up straight and tall. The neem tree gives fruits are very small. The tamarind gives us pleasant shade. The date's leaf is as sharp as a blade. The teak tree gives us useful wood. The mango gives us fruit that's good. So I give you a pause here, just let's say we will go back and one by one when I sing, it is a memory poem and it is a memoir, you need to memorize. Okay, yesterday we have seen this banyan tree. So once again I sing and you also start singing and I give you pause so that you can sing. The banyan is the largest of trees. The people quivers in the breeze. The coconut grows up straight and tall. The neem tree's fruits are very small. The tamarind gives us pleasant shade. The date's leaves is as sharp as a blade. The teak tree gives us useful wood. The mango gives us fruit that's good.
So this is what I learned yesterday, you learned yesterday. So about the same thing we are going to see here again about trees. You see in this picture a grandfather and a grandchild, okay, is talking there. They are discussing. They were sitting on the veranda, on the step of the veranda, and you can see they are surrounded. Okay, it is a garden place and there are trees, plants and shrubs. Okay, there are different types of trees and plants. Okay, in Tamil எடுத்துக்கிட்டீங்களா மரம் செடி கொடி. So in the same way in English also you have trees, then shrubs, okay, then you have creepers, we call it creepers. கொடி வந்து creeper ன்னுவாங்க. ஸோ அந்த க்ரீப்பர், அதாவது அந்த கொடி வளரும் பொழுது it has some kind of gripping root, that is called, so we will be learning that, it is coming. So one morning while I was sitting beside grandfather, so this is Ruskin Bond is telling, so as a small boy, so grandfather nearby used to sit and in the garden. The house is surrounded by trees and shrubs and creepers. So morning is the first time. Okay, it has three different times: morning, afternoon, then evening. Okay, then you have night. On the veranda steps, veranda na thinnai annuvaanga. அதாவது நம்ம பழைய வீடுங்கள்லாம் பார்த்திங்களன்னா, அதாவது ஓடு வீடுகளை பார்க்கும்போது திண்ணை இருக்கும் வெளியே, அங்கே தான் உட்காந்து சில நேரத்தில் அங்கே தூங்குவாங்க, பெரியவங்க உட்காந்து பேசுவாங்க, விசிட்டர்ஸ் கம் அண்ட் சிட் தேர். ஸோ தட் இஸ் கால்டு வெராண்டா ஸ்டெப்ஸ். வி சம்டைம்ஸ் வெராண்டா ஆல்சோ இஸ் கால்டு இன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ காரிடர். ஐ நோட்டீஸ் த டென்ட்ரில். ஓகே, தட் இஸ் டென்ட்ரில், அந்த கொடியினுடைய அந்த வேர், பிகாஸ் it grows there in order to catch, in order to it gives a grip on which it wants to grow. Okay, படருவதற்கு தேவையான அந்த அதை பிடிக்கிறதுக்கு. So it can creep on any structure. Okay, either plant or tree or any other structure. So of a creeping vine. Vine means that is a creeping plant. Okay, money plant also is a creeping vine. So வீட்டில் money plant வளர்ப்பாங்க. So that is also creeping vine. Trailing nearby. Trailing means slowly coming. Okay, nearby. So how sometimes you have pet dogs at home, as you go, when you sit, it comes as wagging its tail and it comes slowly near you, trailing. Trailing means moving slowly. Okay, nearby. As we sat there in the soft sunshine of a North Indian winter, so he stayed almost, if you know this childhood and the background of Ruskin Bond, he stayed in North India. Okay, so that is what. So his place was Missouri. Okay, it was completely so covered with it is a part on the hill of Mount Everest, Himalayan mountainside. Okay, so I saw the tendril moving slowly towards grandfather. 20 minutes later it had crossed the step and was touching his feet. So that's how it was creeping. Okay, so he is just watching it. There is probably a scientific explanation for the plant's behavior. Maybe there is a scientific explanation why this plant is running hither and thither. The tendril is coming out, so it wants to have a grip. Wherever it catches the support, then it naturally grows accordingly. Here there is a word, is a behavior. There are two spellings for this word behavior. behavior.
you are சில நேரத்தில் you find BEHAVIOR you இல்லாமல் வரும். So there are two types of English. There are different types of English. There is one Australian, then black English we call it, that is African English. Then we have British English, then we have American English. So we usually follow British English because we were ruled or we were under the supervision and of Britishers. So we learnt their accent and their spelling and their language and grammar. So now there is a new trend and it already started coming in, that is American English. It has its own accent and spelling and rules. So somewhat different, somewhat, but little changes are there in the accent, spelling and the intonation and grammar. So behavior without you, usually in American English they don't use you at the end, and in British English we use you. அதே மாதிரி labor, LABOUR we use it, but there in America they use LABOR. So you is not used at the end. And in British English, in our English, what we do, at R at the end is silent. Okay, it is non-rot. Okay, we call it a non-rhotic language. Okay, British accent le R last la vanda adu ucharikka koodadu. So adu vandu silent. அதே மாதிரி ஆருக்கு பிறகு கான்சனன்ட் வந்ததுன்னா அந்த ஆரை உச்சரிக்க கூடாது. ஆருக்கு பிறகு வவல் வந்ததான் வந்து உச்சரிக்க ஆரை ப்ராமினன்ட், இட் டேக்ஸ் ப்ராமினன்ஸ். ஸோ திஸ் ஆர் ரூல், pronunciation rule is very important when you want to learn British accent. So that is what. So here behavior, behavior, no, it's wrong. Okay, behavior. So and the அப்படியே சாஃப்டாக முடியும் அந்த ஆர் at the end. Okay, almost silent, but when you are writing you have to write R there. So car, okay, mother, father. So these are all things, please keep in mind when you pronounce words, when you talk, you have to keep this R rule in your mind. Something to do with light and warmth perhaps. So the author feels that how that a creeping plant comes near his grandfather and he feels that it needs some kind of warmth. Okay, that is what warmth anna give adavadi kudukkudiya love and affection, that is called warmth. But I like to think it moves across the steps by simply because it wanted to be near grandfather. So it as if he is telling as if it is a person coming near grandfather, but no, it's a natural that it is searching for its support, it to creep, okay, to grow, to creep, so that it can catch that tendril what it has, that root. So it is just searching for the support. So that's how he feels. One always, across again is a pronoun, okay, preposition, position of things. Okay, preposition always tells about the position of things. Across anna along anna as you go, I go along the road. Along the road anna ஒரு ரோடினுடைய சைடு வாக்கில் நடக்கிறது, பாத்வே, அதாவது ரோடை ஒட்டி நேராக போகிறது, ரோடை கிராஸ் பண்ணுறது அக்ராஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இட் மூவ், தெர் இஸ் அ பிரிட்ஜ் அக்ராஸ் த ரோட். அப்படின்னா அந்த ரோடை ஒட்டி பிரிட்ஜு கிடையாது, ரோடு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கத்தையும் இணைப்பதற்காக மேலே ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு அக்ராஸ். Okay, so that's the meaning across it gives. So please keep in mind this preposition usage. Across the steps simply because, so from one side of the step to the other side of the step,
it crossed, because it wanted to be near grandfather. That's what he felt it. One always felt like drawing close to him. So as as a child, I wanted to be with the grandfather always, because his parents were not taking care of him. The parents left. Okay, they got separated when he was a child. Then he took shelter, or he came very much attached to his grandparents. That's what the story is. That's how. So he started loving nature, and he started writing about nature. So when you read his writings, you find a lot of, it is nature description, explanation is there. So that is what you can easily see. Okay. So it drawing close at times, when I sat by myself beneath a tree, I would feel rather lonely, but as soon as grandfather joined me, the garden became happy place. So that's how I used to sit in the garden alone, melancholic, somewhat meditative in mind, so thinking about so many things. Then when his grandfather came and sat with him, and they became, and the time became enjoyable. That's what is, the time became enjoyable. Grandfather had served many years in the Indian Forest Service. So he is giving his childhood memories. So they were sitting on the steps. திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்காங்க. அந்த நேரத்தில் ஒரு படரும் செடி, அதாவது creeping plant comes nearby. So he feels it, that it also needs the warmth and the care and the love of grandfather. So that's what his feeling is. So his grandfather served in Indian Forest Service, and it was natural that he should know trees and like them. So it is IFS, we call it. It is a highest position you own. Suppose we have different types of jobs. For example, Indian Forest Service, we call it IFS, Indian Administrative Service, that is IAS, that is our collector. Okay, you can become district collector. So Indian Police Service, that is IPS. So Superintendent of Police, SP. So or district SP, those are the very responsible positions and jobs. For this you need to give competitive exams. You have to undergo certain exam process. So that's what we tell you. So whenever you are learning something, try to know it thoroughly, so that it will be useful as you finish your college and graduation. Naturally it will help you to compete in these competitive exams, compete with others. So now competitive exams become mandatory and compulsory in every field. So that is what I want to tell you. So whatever you are learning, learn it thoroughly, so that, and keep it in your mind, so that it will be useful in your future life. So, and it was natural for a forest ranger or forest officer to know about different types of plants. So that is his job. On his retirement, he built a bungalow. Bungalow means it is a big house. Okay, it is not an apartment, it is a house surrounded by a compound wall and trees and garden and other things. Okay, kitchen garden or whatever it may be. So that is a big place on the outskirts of Dehradun. So Dehradun is a Doom Valley. Okay, it is there. Doom Valley is there. So Dehradun. So will be planting trees all around. So he loved plants, and he started planting in and around his house, like lime, mango, orange and guava, eucalyptus, okay, jacaranda and Persian lilacs. So these are all trees.
In the fertile Doon Valley, plants and trees grew tall and strong. Doon Valley. What is this Doon Valley? So, we are going to see Doon Valley. Where is it? So, Doon Valley is within the Shivalik hills in the lesser Himalayas. Shivalik hills, that the Himalayan mountain range, if you see, it has different names on this. Mount Everest is the highest, you call it. And as it is not in one place, it is a complete range. So, it is completely a border between China or Tibet and this India. So, there is a long stretch of hills and mountains. So, it is called mountain range, Todar, Malai Todar. So, on the Madri, it goes up to northeastern states. So, it also covers Uttarakhand, Himachal Pradesh and Haryana. So, that is the thing. So, Indian states. So, Shivalik hills in the lesser Himalayas. Lesser Himalayas means a little down, okay, not in high places. Even now, if you go to Doon Valley, it is a very nice place, pleasant place. There you don't find any problem with water, okay, scarcity of water is not there. That's the reason why you have flora very much, okay. So, you have a lot of plants and trees there. That's how he grew there. So, that was his childhood days, and he stayed for a long time. He was born and brought up in that place. That's the reason why he started loving trees. So, Uttarakhand and Himachal Pradesh and Haryana. Within the valley lies the city of Dehradun, the capital of Uttarakhand. Okay, it is please keep in mind Dehradun. So, let us see where is this Doon Valley. Doon Valley, this is Doon Valley. Okay, you find it Doon Valley. So, this one part of Doon Valley. This is another one, another side of Doon Valley. Valley means it is not one location, it is not, so it is a vast stretch of land, okay, covering with landforms of hills, mountains and valleys and rivers. Valley and two mountains joining, coming and intersecting, and you have that lower place, water, running water, and around it you find settlements. That is called valley. So, this is Doon Valley. Then you have, this is also Doon Valley, one picture. So, Doon Valley and how the inhabitants there, how people live there. So, that is also Doon Valley. Dehradun, we call it Dehradun place. Dehradun is a place. So, this is Dehradun, how water flows in the valley. Then the marketplace of Dehradun, people sell there. Then Doon Valley again, from its aerial view, Doon Valley. So, this is a forest institute of forest officers. It is meant for, it is a college meant for studying about plants and other things, forest products, and the place and the location, and how a forest ranger, what he is supposed to know. So, that is about the study of plants and the trees and the location and the landscape, all those. So, it is in Dehradun. Okay, it is a forest institute on forest studies. So, this is one place where the residents live, that is Dehradun, one bungalow. Around the bungalow you find a road, then the trees, and so how fertile. This is called a robber's den. Okay, sometimes it is also in a Doon Valley. This is also place where you cross from one place to another place. It is called as a robber's den. Okay, so this is about a picture about Doon Valley. So, in this place only he was born and brought up. So, there were other trees in the compound. Compound means it is a covered area. We have a compound wall. So, compound means it is a place
covered with, there is a house and plants, and it is fenced with a compound wall, fence annuvaanga. So it is covered with, protected with a compound wall. Why? Because cattle may not come in, or others, okay, outsiders may not come in and just spoil, or they may not come in so easily. So that's the reason why they have a compound wall. Especially animals won't come in and eat away the plant. That's the reason why they build fence or compound wall. Before the house was built, including an old people that had forced its way. People again. People is Arasamaram. So the people quivers in the breeze. Just remember how when trees come, just start singing. Okay, the people quivers in the breeze. So that is papal tree was there. So in most of old houses they have this neem tree. Okay, neem trees fruits are very small. So neem tree, then papal tree. Okay, the banyan tree, usually in villages, at the end of the village there used to be a very big pond, a water reservoir, water collection of a place, water collection of a place. On the bank, usually there used to be a banyan tree. The banyan tree is the largest of all trees. Okay, so that is what you need to keep. So there the thinna madri and the மரத்தை சுத்தி இது பண்ணி பெரியவங்க வந்து உட்காருவாங்க, உட்கார்ந்து மீட்டிங் போடுவாங்க. So that is what I remember in my village they used to do. So that is the usefulness of trees. Here people tree was there in the compound that had forced its way through the walls of an abandoned outhouse. ஸோ சில நேரத்தில் சில பில்டிங் மேலே அந்த கிராக்கில் வந்து சில நேரத்தில் மரங்கள் வளர்வதை பார்ப்போம். சம்டைம்ஸ் we see how the plants grow. So that is what. So the roots sometimes force, they travel to different places. So we may not be knowing under the ground how far they travel in order to search for their food or water. That's what. So walls of an abandoned outhouse. Abandoned means it is not occupied, no more it is in use. Knocking the bricks. Knocking means pushing the bricks. So sometimes if the tree grows on the wall, so it breaks. So because the roots are taken, okay, they travel. That's the reason why sometimes வீட்டில் வந்து அந்த மரம் வளரும் போது, அதாவது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அந்த மரம் வந்து ஒரு சுவற்றிலேயோ ஒரு பிரிட்ஜிலேயோ பார்க்கும்பொழுது வளரும்போது அது கிராக் ஆகிடும். பிகாஸ் இட் ஃபோர்ஸஸ், இட்ஸ் த ரூட்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் தேர் என்ட்ரி and they knock it. That's what they say. It is not a knocking, it is forcing. So the bricks and a kal down with its vigorous growth. Vigorous growth means having that full energy. So it is growing. So papal trees are great show-offs. So they show very much because they are very useful. That is. So even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves. So people tree leaves. Okay, please see that how the form of a people tree leaf. You just see here, people tree. Please take note of that form of the. See people tree leaf, how it is. See how the tree leaf is, the structure of the leaf. So it is, that's how it creates a lot of photosynthesis and oxygen it creates. This is a people tree leaf. That's what he is explaining, the author is explaining. So the leaf is so it is a dune valley, again we have already seen. Then we will go to the lesson. So people trees are great show-offs. Then we see that it is slim waisted. So when as it is broad in its chest, and when it comes to its waist, the tree leaf is very thin. That is called, that's how he is explaining waist. Waist anna idupu sir. Okay.
So will spin like tops. So when spinning means சுற்றுதல், டாப் பண்ண பம்பரம் actually. So top na பம்பரத்துக்கு டாப் பண்ணுவாங்க. So when wind flows, what happens? The tree leaf swings like, spins like a top. பம்பரம் மாதிரி சுத்துமா அந்த இலைகள். That is what he is explaining. Determined to attract your attention and invite you into the shade. So it is determined that so it attracts you to the shade. So that's how, okay, sometimes as you go in the summer, when you see a tree, you stay there, you just take a little time to be under the shade of a tree. That's what is. So grandmother had wanted the maple tree cut down, but grandfather had said, let it be, we can always build another outhouse. So it has become, outhouse has become very old, dilapidated, and this maple has grown there, the tree has grown there. Grandmother told, amma idichilla namba the martha vetti idichilla, martha vettilla illa, otherwise the building will be outhouse anna shed, the garage anuvanga, shed anuvanga, மாட்டு கொட்டகை அனுவாங்க. அதாவது வீட்டை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக கட்டுறது, வீட்டுக்கு அடுத்து கட்டுறது. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு அவுட் ஹவுஸ். ஓகே, ஸோ பட் கிராண்ட்ஃபாதர் டோல்டு, நோ, லெட் இட் க்ரோ, we cutting tree not necessary. Grandmother didn't mind trees, but she preferred growing flowers. So grandmother loved planting flower trees, plants. But father already grown up trees, he was very much loving them, and as a forest ranger, forest officer, he lived a lot of, spent a lot of his lifetime in and around trees. So he wanted to be constantly interested in trees, growing flowers, and was constantly ordering catalogs and seed. Constantly means continuously. Grandmother continuously wanted to grow flower plants. So for that she wanted to get different books or maybe seeds. Grandfather helped her out with the gardening, not because he was crazy about flower gardens, but because he liked watching butterflies. But he also liked, even though he liked very much, grandfather liked very much about trees, loved trees, he also wanted to grow flower plants, not because the flower plants he liked, but it attracted, the flowers attract butterflies. So sometimes you see, if the garden is filled with flower plants and the flowers are there, naturally the bees and butterflies just come and go. How beautiful the sight will be. Just enjoy when you go to any park or garden, how you see how these flies come in and go. And there's only one way to attract butterflies, and that's it, to grow flowers in them. That's what he was convinced. That's the reason why he started interesting with grandmother and started growing flower plants. Okay, wherever there was some type of place available in and around the compound, so he started growing. He started listening to grandmother and started planting some flower plants. Okay, this is what the first part of this lesson, and how Ruskin Bond, along with his grandfather sitting near him, and he just recollects how grandfather used to be loving the nature. Grandmother also is recollecting how she was crazy of planting flower plants. So that's how he grew, because he lived in a place near Doon Valley. So there was no scarcity of there is, even now there is no scarcity of water. So the plants and the trees grew well there. So that's how. So when there is a water facility, then naturally plants and the trees grow well. So that's how. When you cut trees, what happens?
so we don't get rain. That is another thing. So you need to keep in mind why the people here, they give a lot of importance to trees and plants, because it brings you rain. First it gives you oxygen, so to live for humans. Okay, for humans it is essential. Without oxygen we cannot survive. Then plants also, if you grow plants and trees, you get a lot of rain, so it creates, okay, that's how things happen. So please see that as a future grown up people, try to plant trees more. So instead of cutting them and destroying them, try to plant and grow trees. That's what the author is very particular about. Let's just summarize when did the garden became a happy place for the author? When grandfather joined, okay, came and joined with Ruskin Bond. Ruskin Bond was a small kid, okay, maybe small boy, so he was alone. So that time grandfather used to, after his retirement, அதாவது வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே, so he started living there. That time he used to come to the garden for relaxing. That time he used to join with the Ruskin Bond with his grandchild. That's how the happy place, the garden became happy place. Where are the two reasons? What are the two reasons the author gives for the plants moving towards grandfather? Perhaps they also wanted the warmth of the grandfather and the support of the grandfather, or maybe they are trying to get the grip. Okay, they wanted to grow, they wanted to get the support of some plant, some structure, so that they can grow. That is what the author is meant about, why the creeping plant came near grandfather. So that's how. So really, when you really love nature, you just see, as you go to the forest or a garden, the flies and other things, they come and sit on you. I have seen a person who is graceful, whose nature, whose mind is full of positivity, who is really a good person, a good, thoughtful and having good habits, a person who has lot of holiness. Naturally the butterflies come and sit on him, the birds come and go. So that's what even nature, that's what the nature is. So that's how he is explaining here. Why does the writer think that the maple tree is a great show off? Because it grew around that outhouse, which he started breaking the walls. So banda, அதாவது கெத்து காட்டுறது, that is called a show off. ஸோ அங்கே people, அரச மரம் பெரிய கெத்து காட்டிச்சான், எப்படி breaking the walls of outhouse. So that is how he explains that. So the writer thinks that the maple tree is great show off because it started breaking the walls. So it grew, it pushed its roots through the walls of the outhouse and breaking them. That is what. Fertile means, what is the meaning of fertile? Fertile means it's a very valamana. In Tamil we call it valamana. So anything can be grown well. So able to produce a lot of plants and crops. So we have this Kaveri Delta is Kaveri River, Kaveri Delta. The lowland is where the Kaveri River flows. There it is a fertile place for paddy fields. Okay, fertile means valamana, having lot of minerals. Okay, so a soil that can grow trees, where the trees or plants can grow better, that is fertile, valamana. Abandoned, so left without care. Abandoned means அதாவது விட்டு போன அதாவது so not without any supervision, completely abandoned, left. Vigorous, healthy and strong. Okay, vigorous means healthy and strong, that is called vigorous.
So you become vigor. So that is, if your immune system is very good, you become vigorous and strong. So when you are youth, so when you are young, you are very vigorous and strong. As you grow old, you grow weak and unhealthy. That is the thing. Anyway, let me come back again, listening to all this. Just remember that trees are very important to us. Again, once again, we have seen how Ruskin Bond is interacting with his grandfather with in the garden. That is what we have seen. Anyway, okay. So let me finish this giving. Okay, anyway, this is part 1 of the lesson, and we will be coming back for the part 2 in the coming sessions. In the meantime, enjoy yourself, love nature, give respect to your elders, spend more time with your grandparents, so that learn from them the good things they have done, and have a nice day. Bye bye, see you again. Hope to see you soon. Bye bye, see you again. Hope to see you soon. Bye bye, see you again. Hope to see you soon. Bye bye, see you again. Hope to see you soon. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஷெகினா டிவி. தேவ பிரசன்னத்தை உணருங்கள். நம்முடைய திருச்சபையின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் நிலையில் நம்முடைய நிர்வாகத்தை எளிதுபடுத்தும் நோக்கில் ஐனல் டெக்னாலஜிஸ் ஆகிய நாங்கள் எக்லீசியா எனப்படும் ஒரு மென்பொருளை திருச்சபைக்கு அர்ப்பணிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இதன் மூலம் எளிதாக திருச்சபை அங்கத்தினரின் தகவல்கள்,
சந்தா காணிக்கை மட்டுமல்லாது நன்கொடை விவரங்கள், அறுப்பின் பண்டிகை, சேர்ப்பின் பண்டிகை ஆகியவற்றின் ஏல விவரங்களை எளிதாக கணக்கிடவும் திருச்சபையின் பொருளாளர் மற்றும் செயலாளர் வசதிக்கு ஏற்ப இதனை நாங்கள் வடிவமைத்து உள்ளோம். மேல் சொன்னபடி இன்னும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்களை எக்லீசியா உள்ளடக்கியுள்ளது. எக்லீசியா நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு பயன்பெறும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. மேலும் விவரங்களுக்கு 9789814269 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வெப்சைட் www.alayam.inal.com. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னப்பா இது இந்த லாக்டவுனும் முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், முடியவும் மாட்டேங்குது, நம்மளால ஸ்கூல்ஸ்க்கோ போக முடியலன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இனிமேல் கவலைப்பட தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்காக ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் மற்றும் ஷெக்கினா டிவி இணைந்து வழங்கும் ஜேக்கப் டெலி ஸ்கூல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெலி ஸ்கூலுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? நம்மளுக்காக ஜேக்கப் ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர்ஸ் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க. இது ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்ஸுக்குமே இது யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த கிளாஸஸை அட்டென்ட் பண்ணணும்னா டிவியை ஆன் பண்ணுங்கள், டியூன் பண்ணுங்கள். உங்களோட செட்டாப் பாக்ஸ் வந்து டாக் டிவியாக இருந்தால் சேனல் நம்பர் 167 அண்ட் டிசிசிஎல்னா சேனல் நம்பர் 138 அண்ட் ஜாக் நெட்வொர்க்னா 130. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷெக்கினா டிவி யூடியூப் சேனல் அண்ட் வெப்சைட்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டைமிங் வந்து 10 AM 4 PM. Don't miss it. Media partners: Tamil Nadu Consumer Protection Organization, All India People Rights Protection Organization, Citizen Consumer Club, the Bharat Scouts and Guides, Tirthani Educational District. Hi friends, நான் தான் உங்க சுமிகோ பேசுகிறேன். எவ்ரி சாட்டர்டே 5 to 6 PM கிட்ஸ் ஸ்பெஷல். அந்த டைமில் நீங்கள் என் கூட கால் பண்ணி பாட்டு பாடலாம், வசனம் சொல்லலாம். ஸோ கிட்ஸ் மறந்துடாதீங்க, எவ்ரி சாட்டர்டே 5 to 6 PM. டோன்ட் மிஸ் இட். உங்கள் பிரியமானவர்களின் பிறந்த நாள். Good afternoon students. I am Mrs. Rohini. I am your computer science teacher from Jacob Tele School. For clear understanding, the lesson will be taught in bilingual. For other instruction like homework, assignment, kindly check the Google Classroom. Class 5th standard. Subject Computer Science. Topic Operating System. Computer Fundamentals, Operating System. So in this lesson we are going to learning objective are operating system, purpose of operating system, role of GUI in OS, types of OS, features of Windows 10. Let's see what is a operating system. Operating system or OS is a software program that enables the computer hardware to communicate and operate with computer software. So that means operating system is a software package. So in the OS வந்து நீங்க install பண்ணாதான் கம்ப்யூட்டரோட டெஸ்க்டாப்போட screen வந்து open ஆகும். So after only we have to install so many software.
Okay, so let's see what is software. Software is a collections of program. That means what are the software programs you are installed in your Microsoft Office, listening a musics from VLC media player, no, and next is a calculation and seeing network facilities, everything is available from your computer. So the user is predefinedly created for that software packages, then you installed in your computer, it will be automatically open and the computer will communicate with both hardware and software program. Next, let's see what is a program. A sequence of instruction that tells computer what to do. So here I give an example. So before I have to say the best example. From your classroom, a teacher has given an instruction to the students what we are going to do in our classes, in your homeworks, for everything. So teacher has given an instruction for you. So in a same way, the computer also can do the same process only. Here I given a added two numbers using a calculator from your computer. The numbers is A1 is equal to 5, B2 is equal to 7, then C is equal to A1 plus B2, that means 5 plus 7 is equal to 12. So here user can give in a instruction to computer. So already that calculation software package, the user is predefinedly created like this. Click your A1 button, that number is equal to 5, and click the B2 button, number is equal to 7. So that answer is using a at symbol, and then answer is 12. So that is A1 plus B2 is equal to C. What does operating system do? It manages, already I said what is a operating system. It manages the hardware and software. So let's see what are the hardware. Physical components of computer are called hardware. So what are the hardwares? Example is keyboard, printer, mouse, CPU. These are all hardwares. These allow you to communicate with computer, and also it manages a computer memory. So let's see what are the hardwares. So these are all hardware parts: monitor, speaker, keyboard, mouse, and power supply, DVD, ROM drive, main board, CPU, CPU van, RAM, VG guard, sound guard, hard disk, read all in one internal. These are all parts of the CPU in a computer. So it only manage the computer hardware and software. And let's see, monitor is the output, to display the output. Whatever you have to give an input from your computer, we have to get it the output from the seeing your results in monitor. Next is speaker. So speaker is listening your music, or you have to listening any important meeting to attend from using your computer. We are listening from its speaker. And keyboard, so it is a input devices to computer. So we have so many keys and there no alphabetical keys and number keys. For using your numbers, you have to done your calculations. So these are the input devices from the keyboard. And mouse, that is also one of the input devices to computer. So if you want to drag anything in your you can do anything, something a program or anything will be dragged, use your mouse pointer, and it is also a input devices to the computer. So here see
an operating system is manage the hardware and also application program. So these both are done can be at manages only by user. யூசர்னா நீங்கள் தான். ஸோ நீங்கள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஓஎஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஹார்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கெட் பண்ணும். அண்ட் அப்ளிகேஷன், ஸோ அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ இப்போ யூ ஆர் நீட் ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ஆர் எக்ஸல் ஷீட், ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டு, உங்களுடைய டேட்டாஸ், பெயிண்ட்டு, ஸோ எவ்ரி திங் இஃப் யூ வாண்ட் டு மீன்ஸ் you have to install your software package from your computer done by the user only. So you are a user. Okay, what is the purpose of operating system? Operating system are designed to run a desktop computer or laptop or mobiles. Nowadays every new modern OS use the features of graphical user interface. So what is the purpose of OS means it will design the background of the desktop in your computer, laptop or mobile. No, so example for your mobile you have to change your background screen, no, putting your images or everything. So from our computer the OS is using a graphical user interface. So everyone know, let's see the graphical pictures, how it is look like. It is look like a very dark and fantastic beautiful pictures can be created done by the graphical user interface. So let's see how the picture is, background picture, it's look like very dark fantastic color has been given, no. So it is a background of a desktop picture. What is the role of GUI in OS? So it is also a type of OS that make icon, button, menus etc. to display on the screen by using your mouse. So that means whatever if you want, you just created the icon, buttons, menus, everything you have to shortcutly created on your desktop. எப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஷார்ட்கட்டாக அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் என்ன பண்ணலாம், ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அர்ஜென்ட்லி ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஃப்ரம் த தட் ப்ரோக்ராம், இட் வில் பி ஓப்பன்ட். ஸோ தட் கண்டென்ட் இஸ் பி displayed on the screen. It's combination of a graphics and text. And this modern operating system are also called as GUI operating system. So இதை வந்து நம்ம GUI operating system ஆகவும் சொல்லலாம். So let's see that slide. So many files, folders, documents, email at shortly created the Firefox. So எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஈஸியாக by using your mouse it can predefinedly they are created from your desktop by using your that shortcut key. Okay, next is types of OS. Microsoft Windows 10, Apple Mac OS, Ubuntu, Google Android, iOS. So here you have to see different kinds of OS will be there. Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, Solaris, Sun Cobalt, Red Hat. So let's see the Microsoft Windows 10. So from up to 2000, from 1995 to up to 2000 we have so many OS can be created. In 1995 Windows, Microsoft Windows 96, and 1996 Windows NT, and 1998 Windows 98 can be created in the OS. At 2000 Windows will be created, and next at again advanced feature of the 2000 OS can be created. In 2001 Windows XP can be created. In 2006
a Windows Vista can be created. In 2009 a Windows 7, and 2012 a Windows 8 can be OS created, and Windows in 2015 and Windows 10 can be created. So see, these are the Microsoft Windows 10 background desktop. Apple Mac OS. Next, these are the Apple Mac OS. These are the next operating system software package. So it is the current series of Unix based graphical operating system. So only Apple computers can use this operating system. Only it supported only for Apple computers only. So nowadays everyone know a mobile app also having no. ஸோ இது வந்து வெறும் ஆப்பிள் யாரெல்லாம் வந்து ஆப்பிள் ஓஎஸ் வச்சுருக்காங்களோ ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் இது வந்து யுனிக்ஸ் பேஸ்ட் அண்ட் இது வந்து கிராஃபிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஃப்ரம் தட் பிலோ பிக்சர் சி தீஸ் ஆர் த லோகோ ஆஃப் எ ஆப்பிள் மேக்கோஸ். ஸோ இது வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் டெஸ்க்டாப்போட பேக்ரவுண்ட் பிக்சர்ஸ் பாருங்கள், அந்த கிராஃபிக்கல் பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. So this is also one of the operating system of the graphical operating system. Next is Ubuntu. It is a most popular Linux based operating system for personal computer, tablets and smartphone. So இது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டேப்லெட் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ எல்லாருமே இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டேப்லெட் இஸ் ஆல்சோ சேம் வே லைக் லேப்டாப் மாதிரி எங்கே போனாலும் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எவ்ரி பீப்புள் எவ்ரி பர்சன்ஸ் ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் கேரி ஆன் அவர் வித். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது ஈஸியாக அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களுடைய தே ஆர் சேவிங் அவர் டைம் வேர் எவர் they are working with the tablets and the smartphone and for personal computer. If they are in a home, they are using our personal computer. Google Android. It is simply called as Android, created by Android Inc. Inc means incorporated. So simply everyone has know the people Google Android from your mobile phone, no. So it is commonly used in mobile operating system only in the world. You can download any required app in your Android mobile. So from your mobile you have to install. So example, you have to install like games. You can install any important software packages is also installed. Whatever you want, you just go on your app and install it. iOS. It is a mobile operating system. It is also created by Apple Incorporated for iPhone, iPad and iPod Touch. It is also one of the most popular mobile operating system globally after Android. ஸோ ஆண்ட்ராய்டுக்கு அடுத்ததாக அட்வான்ஸ்டாக என்ன வந்ததுன்னா இந்த iOS. ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் ஃபார் ஒன்லி தட் ஆப்பிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அந்த இது வந்து ஆப்பிள் ஓஎஸ்க்கு மட்டும்தான் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ லெட் see that below picture at that iOS is our logo picture, and see that iPhone, iPad and iTouch phones are from the below of a demo pictures. Features of Windows 10. So here only it is a primary access point for your program and applications to be open on your PC or laptop. So here how to start it. So your OS is installed, Microsoft Windows 10 can be installed. So let's see how it will be started. You have that icon picture from your computer, click that start button
and we have a software packages are installed, no, that is a start menu. Whatever if you want to start, just click from there, it will be open. Taskbar. The taskbar contain three main components, namely start button, the taskbar and notification area. So from the before picture I said no, that icon will be there, so that is the start button, and these that icon is a taskbar and notification area. So let's see what are there. Windows snipping tool. A screenshot utility is included in a Windows 10. Using the screenshot of a open window, rectangular area, a freeform area, or the entire screen can be stored as image in a screen file. So what does mean this? Screenshot option is having from your Windows 10. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட், ஸோ ஏதாவது வேறு ஏதாவது அதர் பிக்சர்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வந்து வேணும், அது வந்து டவுன்லோட் ஆகலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த பிக்சர் வந்து அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும். அதை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த சேம் வே ஆஃப் மெத்தட் இஸ் யூஸிங் ஃப்ரம் திஸ் விண்டோஸ் ஸ்னிப்பிங் டூல். ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் அந்த ஆப்ஷனுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு, ஸோ எந்த பிக்சர் வந்து வேணுமோ அது ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் பேஜ் வில் பி ஓப்பன். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் தட் image and automatically the image வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபைலில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் எ விண்டோஸ் ஸ்னிப்பிங் டூல். ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் கீழே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய விண்டோஸ் ஸ்னிப்பிங் டூல் ஆப். Next is displaying to an external monitor or projector. So it is used to connect one or more monitor. So see the demo pictures. I have to given two monitors are connected. So from your example in your computer lab, you have a server and client. So many computers are known, and separately ஒரு computer இருக்கும், that is a server. ஸோ அந்த சர்வர்லேருந்து மற்ற சின்ன சின்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் லைக் அதுக்கு கீழே இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா கனெக்டட் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ்? ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா, ஸோ இப்போ anyone of having a more important file, so we have to shared by using to connect the computer. So that is a main purpose. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஏதாவது முக்கியமான ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும். ஸோ தட் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் ஒன் ஆர் மோர் மானிட்டர் அண்ட் ஆல்சோ யூஸ் டு கனெக்ட் அ ப்ரொஜெக்டர். ஸோ ப்ரொஜெக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து என்ன வேணுமோ அதை வந்து நல்லா வியூவபிளாக என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு கனெக்ட் எ ப்ரொஜெக்டர். So see how that projector is there, how to connect to computer. Next is local area network, LAN Wi-Fi. Local area network is a computer network
Local area network, LAN, Wi-Fi. A local area network is a computer network that interconnects a computer within a limited area such as residency, school, laboratory, university camps. So in the local area network எங்கெல்லாம் connect பண்ண முடியும்னா so some limited area that is residency, schoolனா நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ laboratoryனால ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வரைக்கும் தான் என்ன ஆகும்னா இது வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ see that example wire and wireless device on the same network. ஸோ இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் வந்து wire யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம், wireless device யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அந்த சேம் network. So see that below picture phone வந்து நம்ம Wi-Fi யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம், ஸோ modem யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம். So we have so many ways to connect a network. So nowadays நம்ம கிட்ட நிறைய என்ன எப்படிலாம் நிறைய டேட்டாஸை வந்து எப்படி அந்த நெட்வொர்க்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ சின்ன டேட்டா அந்த சிப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது ஜஸ்ட் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் வந்து என்ன பண்ணலாம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். Next is File Explorer Quick Access. The Quick Access toolbar helps to find the recently viewed files and folders. So in the Quick Access toolbar வந்து என்னன்னா ஸோ ரீசெண்டாக நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஏதாவது வேர்டு, எக்ஸல், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டு ஆர் நோட் பேட், பெயிண்ட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணீங்க முடிச்சுட்டு டன் பண்ணிவிட்டு ஸோ சேவ் பண்ணியிருப்பீங்க. சேவ் இன் எ பர்டிகுலர் டெஸ்க்கு ஆர் எனிதிங் சம்வேர் லோக்கல் ஃபோல்டர்ஸ். ஸோ இதுலையா சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணனா ஜஸ்ட் இந்த குயிக் அக்சஸ் டூல் பாரில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரீசெண்டாக என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது என்ன ஆகும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வியூ பண்ணி காட்டும். ஸோ லெட்ஸ் see that below demo picture ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு how to geek அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதோ சம்திங் ஃபைல்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக வேர்டு அந்த வேர்டில் வந்து ஏதோ ஃபைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ கேன் டன் ஸோ தட் ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ் கேன் பி வியூ டு ஹெல்ப் தி ரீசன்ட் வியூடு ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். File Explorer this PC. PC means personal computer. So the PC window is starting point to access every disk, folder and file on your PC computer. So நீங்கள் just open my computer அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில். ஸோ அந்த மை கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன காட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்லி disk, folder, file on your PC computer and also it displays the local folders and several types of local, removable and network drives. So local drive என்னென்ன drive இருக்கும் A, C, B, E, F. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி drives இருக்கும். removable drive னா நீங்கள் பென் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுவீங்கள்ல, ஸோ தட் இஸ் அ ரிமூவபிள் ட்ரைவ். ஆர் வந்து ஃபோனை வந்து நம்ம டேட்டா ஒயர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரிமூவபிள் ட்ரைவ். அண்ட் நெட்வொர்க் ட்ரைவ், ஸோ நெட்வொர்க்குன்றது நெட்வொர்க்கை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதான் சொன்னேன் பிஃபோராக சொன்னல ஒயர் அண்ட் ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த நெட்வொர்க் ட்ரைவில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் திஸ் பிசி. Next is File Explorer Library. So libraries are an easy way to collect and track your document that is related to one another. ஸோ என்ன இருக்குது இந்த லைப்ரரிஸில் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் வந்து ஏதாவது முக்கியமான பிக்சர்ஸ், மூவிஸ், சாங்ஸு இல்லை சம்திங் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஸோ வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி that picture, video, documents is defaultly saved from your libraries. So here you have by default there are 6 libraries: camera roll, documents, music, pictures, saved pictures and videos. So in the libraries la vandu idella default ah enna aguna so pictures அப்படினும் போது that particular picture folder la மட்டும் தான் அந்த picture வந்து சேவ் ஆகும். டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபைலில் வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் மட்டும்தான் சேவ் ஆகும். ஸோ வி ஹாவ் அ இட்ஸ் நாட் கிரியேட்டட் ஃபார் யூ, ஸோ இட் இஸ் ப்ரீடிஃபைன்ட்லி
that software package அந்த OS வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி அந்த ஃபோல்டர்ஸ் வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், உங்களுடைய லைப்ரரிஸில் வந்து டாக்குமெண்ட், மியூசிக், பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணிங்க, வீடியோஸை டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வீடியோஸ் வந்து அதில் மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகும், சேவ் ஆகும். பிக்சர்ஸ் வந்து ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ டிஃபால்ட்டாக அந்த பிக்சர்ஸோட ஃபோல்டரில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ ரிவ்யூ your chapter. What is OS? OS is a software program. It can manage hardware and software. ஸோ OS என்ன பண்ணும், ரெண்டுமே என்னெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும், ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேரை வந்து மேனேஜ் பண்ணும். வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர்? சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன சொன்னேன், கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு சொன்ன மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், பெயிண்ட்டு, லிசனிங் தட் மியூசிக்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ப்ரோக்ராம், அந்த பேக்கேஜை வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, யூசர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் ப்ரோக்ராம்? ப்ரோக்ராம் இஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் டெல்ஸ் டு த கம்ப்யூட்டர். ஸோ என்ன பண்ணோம், நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ யார் கொடுப்பாங்க, ஸோ யூசர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ I given an example, what I said the example from your slides, to add two numbers you've done by using that calculation. No, A1 is equal to 5, B2 is equal to 7. So what is the answer? 5 plus 7 is equal to 2. So the user is created predefinedly created the package using that sum plus. So next is, what does an OS do? So OS do is it can manage the hardware and software. So we have to see what are the hardware. No, physical components are called as hardware. So hardware na என்னென்னலாம் பார்த்தோம், keyboard, monitor, CPU, mouse and CPU parts. என்னென்ன CPU parts இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். That input devices will only given from your CPU, keyboard, mouse, no, and you have to get it the result to seeing a result in monitor. What is the purpose of OS? So இதனுடைய purpose என்ன, OS. So background ஓட desktop வந்து நல்லா பார்க்க அழகாக வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். So that is the purpose of OS. What is the role of GUI in OS? So நம்ம இந்த GUI வந்து it is also one of the GUI means graphical user interface. It is also known as GUI operating system. So in the operating system la the graphical user interface use பண்ணி அந்த background pictures வந்து எவ்வளோ நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே வந்து what is the role of GUI in OSல பார்த்தோம். Next is types of OS. என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் பார்த்தோம், Microsoft Windows 10, Apple Mac OS, and next is iOS, Android. So in the mari types of operating systems, different kinds of operating system pictures also நம்ம பார்த்தோம், Linux அதெல்லாம் பார்த்தோம். Next is features of OS. So எப்படி இந்த விண்டோஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். விண்டோஸை வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ்லாம் அதில் இருக்கும். So whatever you want that software, you just click on that and it will automatically open. Next is taskbar. So taskbar la நம்ம என்ன பார்த்தோம், it has three main components is there. No, start button, taskbar, notification area இதெல்லாம் பார்த்தோம். Snipping tool. So snipping tool na என்னன்னு சொன்ன screenshot. So screenshot வந்து அந்த Windows 10ல வந்து include பண்ணியிருக்காங்க. So if I want any picture to screenshot from your computer, you just click on that snipping tool. So automatically that image will be filed in your screen file. Next is external monitor or projector. So external monitor அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம், it is used to connect one or more monitors. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நிறைய மானிட்டர்ஸை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய ஃபைல்ஸு, பிக்சர்ஸ், இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொஜெக்டர். ஸோ ப்ரொஜெக்டர் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்களா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், அது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி நம்மளுடைய பிக்சர்ஸோ இல்லை ஃபைல்ஸு வீடியோஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லா வியூபிளாக பார்க்கலாம் ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் இஸ் LAN, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு லிமிட்டட் ஏரியா உங்களுடைய ஸ்கூல் கேம்பஸ்குள்ளே மட்டும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்கூல் கேம்பஸ்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணும்போது எல்லாருமே அந்த நெட்வொர்க் வந்து என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்ஸு, உங்களுடைய ஸ்கூல் லேபில், உங்கள் லேபில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா என்ன பண்ணலாம், அதை எல்லாருக்கும் நெட்வொர்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் குயிக் அக்சஸ் டூல் பார். ஸோ குயிக் அக்சஸ் டூல் பார் அப்படின்னா என்ன, நம்ம என்ன ரீசெண்டாக என்ன ஃபைல்ஸு என்ன ஃபோல்டர்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம், இந்த குயிக் அக்சஸ் டூல் பாரை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம எங்கேயும் வேறு எங்கேயும் செக் பண்ண தேவையில்லை. பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன, ஸோ அந்த ஜஸ்ட் இப்போ மை கம்ப்யூட்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கும், என்னென்ன ஃபைல்ஸு ஃபோல்டர்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ட்ரைவு, தட் ரிமூவபிள் ட்ரைவ், நெட்வொர்க் ட்ரைவ், இது எல்லாமே என்ன இருக்கும் அதில் அந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்கும். உங்களுடைய ஃபோல்டர்ஸை வந்து நீங்கள் லோக்கல் ட்ரைவ்லையும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ஏதாவது ஃபோல்டர்ஸில் வந்து நீங்கள் போட்டு க்ரியேட் பண்ணி உங்களுடைய ஃபைலு பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் லைப்ரரி. லைப்ரரினா என்ன சொன்னேன், தட் இஸ் டிஃபால்ட்டாக உங்களுடைய டவுன்லோட் பிக்சர்ஸ், டவுன்லோட் மூவிஸ், டவுன்லோட் வீடியோஸ், டவுன்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா அந்த லைப்ரரியோட ஃபைலில் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த லைப்ரரிஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த வேரியஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதில் வேரியஸ் ஓஎஸ் ஃப்ரம் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் இட் இன் யோர் ஒர்க் புக். ஸோ உங்களுடைய ஒர்க் புக்கில் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நான் இங்கே வந்து என்னென்னா உபண்டோட பிக்சர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், ரெட் ஹேட்டோட பிக்சரு, கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட், ஃப்ரீ பிஎஸ்டி, விண்டோஸ் 10 உடைய தட் இது வந்து என்னென்னா லோகோ பிக்சர். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய ஓஎஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தே ஆர் ஹேவிங் சம் லோகோ பிக்சர்ஸ். ஸோ அதை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து பிக்சர்ஸாக போட்டிருக்காங்க. ஆப்பிள், மேக்கோஸ். ஸோ இதுதான் வேரியஸ் ஓஎஸ் ஃப்ரம் தி பிக்சர்ஸ். ஸோ உங்கள் ஒர்க் புக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் 7. ஸோ இதுவும் வந்து விண்டோஸ் 7 உபண்டோட பிக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஐகான் ஸ்டார்ட் பட்டன், உங்களுடைய மை கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணால் அந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன், பிக்சர்ஸு, மியூசிக்னால் வந்து அந்த மாதிரி ஐகான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓஎஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ப்ரீடிஃபைண்டாக வந்து இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அந்த டைப் ஆஃப் பிக்சர்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஃபோல்டர் மேலே அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து என்ன ஃபோல்டர் வேணுமோ வேறு என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆண்ட்ராய்டோட பிக்சர்ஸ் பாருங்கள். ஸோ கீழே அந்த மாதிரி இருக்கும். நெட்வொர்க். ஸோ நெட்வொர்க்கோட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியான்னு சொன்னல, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியாவில் நெட்வொர்க்கோட பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐகான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நெட்வொர்க் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக கிடச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்பிள் ஓஎஸ். ஆப்பிள் ஓஎஸோட லோகோ பிக்சர். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்னிப்பிங் டூல். ஸோ ஸ்னிப்பிங் டூலோட லோகோ பிக்சர். ஸோ நான் பிஃபோர்லேயே நம்ம ஸ்னிப்பிங் டூல்லே பார்த்துருக்கோம். இது வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேலே அப் ஆரோஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா. நீங்கள் ஏதாவது ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியாவில் பென் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னு காட்டும். இப்போ ஃபோனை வந்து டேட்டா ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியாவில் ஃபோன் கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம அதில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து விண்டோஸ் 10. விண்டோஸ் 10ஓட லோகோ பிக்சர் இது. ஸோ இன்னும் அகெயின்ஸ் வந்து தடவை
we have to review the chapter. What is a OS? OS is a software package. What is software? Software is collection of program. What is program? A sequence of instruction tells that to computer. So நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணோம், கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து தரணும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம தரணும். ஸோ whatever you have to done, so we have to given an instruction to the computer by of the software package. ஸோ யூசர் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீடிஃபைண்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுபடி என்ன பண்ணால் கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அது மாதிரியே என்ன பண்ணோம், they are follow that instruction and done the given a output result to you. What does an operating system do? So என்ன பண்ணும் operating system do? So it can manage the hardware and software. So என்ன பண்ணோம், ரெண்டுமே hardware manage பண்ணி and communicate with the computer கிட்ட communicate பண்ணும். ஸோ அதில் நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். மானிட்டர், CPU, கீபோர்ட், மவுஸ், இதெல்லாம் வந்து என்னது உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ். அந்த இன்புட் டிவைசஸ் நம்ம வந்து கொடுத்தோன்னா யூ கெட் த ரிசல்ட் ஃப்ரம் யுவர் மானிட்டர். அண்ட் ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ்னால் என்னென்னலாம் பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஓஎஸ். ஸோ ஓஎஸோட பர்பஸ் என்ன, உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அந்த டெஸ்க்டாப்போடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ பை யூஸிங் யுவர் graphical user interface. And what is the role of GUI in OS? So GUI ஓட graphical user interface ஓட ரோல் என்னென்னா, பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பிக்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா அட்ராக்டிவாகவும் இருந்தது. ஸோ அட்வான்ஸாக அடுத்ததாக வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன ஆகுனா இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க உங்களுடைய டெஸ்க்டாப். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மொபைலில் வந்து உங்களுடைய இமேஜ் போடுறீங்க, இல்லை அதை விட இன்னும் அட்ராக்டிவாக இல்லை நல்லா டார்க்கான பிக்சர்ஸ் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க, அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதெல்லாம் எது மூலமாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பார்த்தோம், என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ்லாம் பார்த்தோம். மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 10, ஆப்பிள் மேக்கோஸ், ஆண்ட்ராய்ட், கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட், iOS. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக பார்த்தோம். அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னும்போது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 10 அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் பார்த்தோம். ஸோ அதில் டாஸ்க் பார். என்னென்ன டாஸ்க் பார்? 3 மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டாஸ்க் பார். ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார், நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்னிப்பிங் டூல். ஸ்னிப்பிங் டூலில் என்னென்ன, ஸோ அதில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து அந்த யூட்டிலிட்டி வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட்னால் என்னென்னு சொன்னல, யூ ஹாவ் அ ஆப்ஷன் தட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃப்ரம் யுவர் விண்டோஸ். யூ ஜஸ்ட் கிளிக், நீங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எதில் சேவ் ஆகிருக்கும், உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ஃபைலில் சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த சேம் வே மொபைலில் கூட நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக்கோ ஒவ்வொரு மொபைல்ஸ் பொறுத்து. ஸோ அதை பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து சேவ் பண்ணிவிடும். சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணுமோ அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் ஆர் ப்ரொஜெக்டர். எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர்னால் என்னது, கனெக்ட்ஸ் தி ஒன் ஆர் மோர் மானிட்டர். ஸோ என்னென்னா நிறைய மானிட்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணுன்னா கனெக்ட் பண்ணும். ஃப்ரம் யுவர் எங்கே பண்ணலாம், ஸ்கூல், லேபு, உங்களோட யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ், காலேஜஸ்லலாம் என்ன பண்ணலான்னா நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எதுக்காக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய முக்கியமான ஃபைல்ஸு, ஃபோல்டர்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் பர்பஸ் டு கனெக்ட் த ஒன் ஆர் மோர் மானிட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் அ ப்ரொஜெக்டர். ஸோ ப்ரொஜெக்டர் வந்து என்னது, உங்களுடைய ஃபைலை வந்து நீங்கள் நல்லா என்ன ஏதாவது பிக்சர்ஸ் என்ன சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ உங்களுடைய ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் இப்போ வீடியோஸு, ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்கூல்லலாம் உங்களுக்கு வீடியோஸ்லாம் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி காட்டுறாங்களா ஒரு ஸ்க்ரீனில். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ரொஜெக்டர் டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் எ LAN, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் எங்கெல்லாம் கனெக்டட் பண்ண, ஒரு லிமிட்டட் ஏரியா மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணும். இன் யோர் ஸ்கூல் கேம்பஸ், காலேஜ் கேம்பஸ், லேபு, ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், நீங்கள் உங்களுடைய நெட்வொர்க்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் பை யூஸிங் எ LAN. நெக்ஸ்ட் இஸ் குயிக் அக்சஸ் டூல் பார். ஸோ இந்த குயிக் அக்சஸ் டூல் பார் வந்து என்னது, உங்களுடைய ரீசெண்டோட
ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டர்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதில் வந்து வியூவபிளாக காட்டும். ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, என்ன ஃபோல்டர்ஸு, பெயிண்ட்டு, வேர்டில் ஏதாவது டைப் பண்ணியிருந்தா, எக்ஸல் ஷீட்டு இல்லை ஸ்ப்ரெட் ஷீட், ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது என்ன ரீசெண்டாக என்ன ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் இந்த குயிக் அக்சஸ் டூல் பாரில் வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் அ பிசி. பிசி மீன்ஸ் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைலு, ஃபோல்டர்ஸ், என்னென்ன ஃபைல்ஸ், லோக்கல் ட்ரைவ், ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு அண்ட் லைப்ரரிஸ், இது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ லைப்ரரி. லைப்ரரி இஸ் ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுடைய டவுன்லோட் பிக்சர்ஸு, டாக்குமெண்ட்டு, வீடியோ, இது என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை வந்து என்ன இருக்கும், டிஃபால்ட்டாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய ஃபோல்டரில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த அதை வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாக அந்த ஓஎஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் நெட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது டாக்குமெண்ட்டு, மூவிஸ் கூட டவுன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த வீடியோஸ் ஃபோல்டர்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்னா அது சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஹவ் டு சீயிங் இன் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஒர்க் புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா என்ன டைப் ஆஃப் ஓஎஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணி எழுதலாம். ஸோ உபுண்டு, ரெட் ஹேட், கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட், விண்டோஸ் 10, ஆப்பிள் மேக்கோஸ். Thank you, children. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Jacob Metric Higher Secondary School, a unit of Jacob Group of Schools, Periyakkuppam, Thiruvallur. Admission notice for Standard 11, 2020-21, exclusively for girls. Registration for admission started. Groups offered: Group 1A, Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science. Group 1B, Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Group 3A, Commerce, Economics, Accountancy and Business Mathematics. Group 3B, Commerce, Economics, Accountancy and Computer Application. Unique features of our school: safe campus, well qualified and experienced teachers, mind relaxation camp, special sports camp, well equipped laboratory, periodical counseling, academic and career guidance by experts, digital and virtual library, intensified coaching for IIT, JEE and NEET. Online education and teleteaching have been introduced to strengthen higher secondary department. For admission, contact school office at number 4, 1st Street, Judges Colony, Periyakkuppam, Thiruvallur. Mobile 7402740282, 9965518133. Online registration also available at www.jacobindia.edu. உங்கள் ஷெக்கினா டிவி. இயேசு இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார். நல்ல சமாரியன் ஐக்கிய நிறுவனரும் தலைமை போதுகருமான ரெவரண்ட் ஏ. ஓவன் ராபர்ட்ஸ் அவர்களின் முந்தைய படை முயற்சி கூட்டத்தின் தொகுப்பு. சுவிசேஷ அறிவிப்பு. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல தேவன் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன செய்கிறார்? இறங்குகிறார். இந்த இரக்கமுள்ள ஒரு தேவனை தான் நம்ம நாள் அக்டோபர் 15 வியாழக்கிழமை. நேரம் இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை.
மேலும் விவரங்களுக்கு பாஸ்டர் ஓ டேனியல் ஆஸ்பான், ஓசனா டவர், நல்ல சமாரியன் ஐக்கியம், கொடுங்கையூர், சென்னை 118, செல் நம்பர் 9884503616. காண தவறாதீர்கள். Jacob Metric Higher Secondary School, a unit of Jacob Group of Schools, Periyakkuppam, Thiruvallur. Admission notice for Standard 11, 2020-21, exclusively for girls. Registration for admission started. Groups offered: Group 1A, Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science. Group 1B, Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Group 3A, Commerce, Economics, Accountancy and Business Mathematics. Group 3B, Commerce, Economics, Accountancy and Computer Application. Unique features of our school: safe campus, well qualified and experienced teachers, mind relaxation camp, special sports camp, well equipped laboratory, periodical counseling, academic and career guidance by experts, digital and virtual library, intensified coaching for IIT, JEE and NEET. Online education and teleteaching have been introduced to strengthen higher secondary department. For admission, contact school office at number 4, 1st Street, Judges Colony, Periyakkuppam, Thiruvallur. Mobile 7402740282, 9965518133. Online registration also available at www.jacobindia.edu.in. Jacob Metric Higher Secondary School, a unit of Jacob Group of Schools, Periyakkuppam, Thiruvallur.
Admission notice for Standard 11, 2020-21, exclusively for girls. Registration for admission started. Groups offered: Group 1A, Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science. Group 1B, Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Group 3A, Commerce, Economics, Accountancy and Business Mathematics. Group 3B, Commerce, Economics, Accountancy and Computer Application. Unique features of our school: safe campus, well qualified and experienced teachers, mind relaxation camp, special sports camp, well equipped laboratory, periodical counseling, academic and career guidance by experts, digital and virtual library, intensified coaching for IIT, JEE and NEET. Online education and teleteaching have been introduced to strengthen higher secondary department. For admission, contact school office at number 4, 1st Street, Judges Colony, Periyakkuppam, Thiruvallur. Mobile 7402740282 9965518133. Online registration also available at www.jacobindia.edu.in. Good afternoon children, myself Nisha, I am your English teacher. I am from Jacob TELE School. We welcome you all to the Jacob TELE School for a clear understanding. The lessons are taught in bilingual. For other instruction like homework, assignment, kindly check in the Google Classroom. Standard 4, Subject, English, Unit 2, Topic, Supplementary, Anbu and the fish. Look at this picture children. Two children are there, okay. One is Anbu, another one is Madan. Okay, what they are doing? They are catching the fish. Okay, from this lesson, from this picture, we are going to see the lesson. Anbu was very talented in catching fish. There is a 3 characters from this lesson. One is Anbu, another one is Madan, and third one is Anbu's father. Okay, மொத்தம் எத்தனை character இருக்காங்க இந்த lessonல? 3 characters. He always went to catch fish with Madan. He used to go catch with Madan. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரெண்டு பேருமே வந்து fish பிடிக்க போவாங்க. Okay, they both will be going. Who are they? Madan and Anbu. Anbu and his friend go for fishing. They usually use dhoti as net to catch the fish. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எதை யூஸ் பண்ணி fish பிடிப்பாங்க? They use dhoti. dhoti na என்ன? வேட்டி. With the help of dhoti they will be catching the fish. Okay. Anbu also made fishing rods using sticks and thorns at home. Okay. அன்பு என்ன பண்ணுவாங்க? வீட்லயே வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க? With the stick வந்து fish பிடிக்கிறதுக்கு தூண்டில் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. Okay. Then they share the fish equally. After catching the fish, what they will be doing? They share the fish equally. ரெண்டு பேரும் சமமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பிரிச்சுப்பாங்க. Okay. How does Anbu spend his weekend? Weekend na enna children? Saturday, Sunday is a weekend. Okay. Anbu and Madan were always
careful while fishing. அவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, fish பிடிக்கும்போது they will be more careful. Okay, அவங்க they never went deep into pond or river. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டீப்பா ஆழத்துக்கு போக மாட்டாங்க. Okay, every Sunday they would go in search of earthworms to use them as bait. Okay, every Sunday எங்க போவாங்க, earthworm. earthwormனா என்ன, மண்புழு. மண்புழு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, நீடில்ல தூண்டில்ல என்ன பண்ணுவாங்க, they will stick the earthworm. அந்த earthworm வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, fish பிடிப்பாங்க. Okay, where they will be going to find out the earthworm. Okay, they enjoy searching for earthworm. அவங்க அப்படி earthworm பிடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, they will be both enjoying. Okay, once the bait was ready they would go for fishing. அவங்க earthworm கிடைச்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, they will go for fishing, மீன் பிடிக்க போயிடுவாங்க. On one Sunday அன்பு was not happy. Sunday அதுவும் அன்பு ஹாப்பியா இல்லை, because they were able to catch only 3 fish. On Sunday, how many fish they catch means only they got 3 fish. Okay, 3 fish தான் catch பண்ணாங்க. The fish were very small to cook. சின்ன fish பிடிச்சதால அவங்களால cook பண்ண முடியல. Mother told him to grow the fish at home. What his friend is saying, சின்ன மீனால நம்ம சமைக்க முடியாது, better you வளர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அன்பு fill the jar with water and let the 3 fish into it. What they did, அன்பு என்ன பண்ணாங்க, they brought one jar. ஜார்னா என்ன, ஜாடி. ஓகே, அந்த ஜாடியில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த 3 ஃபிஷ்ஷை விட்டுட்டாங்க. ஓகே, the fish exerted and swam in different direction. அந்த 3 fish விட்டவொடனே என்ன ஆச்சு, it goes different direction. டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணுது, some directionல இந்த fish ஓடுச்சு. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் அன்பு was not happy. Look at the picture. Here not happy-ஆ இருக்கேன். I will see in the next slide. Okay, அன்பு thought the fish was hungry. What he is thinking, that fish ரொம்ப hungry-ஆ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he was thinking, and dropped the earthworms into the jar. What he was thinking, fish ரொம்ப hungry-ஆ இருக்கு, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், we need some food to eat. அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட் போடலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எர்த்வார்ம்னா என்ன, மண்புழு அந்த ஜாரில் போடுறாங்க. பட் டு தி சர்ப்ரைஸ் த ஃபிஷ் டிட் நாட் ஹீட். அந்த மண்புழு போட்டவனுக்கு என்னாச்சு, அந்த ஃபிஷ் சாப்பிடல. ஓகே, he saw their eyes and could feel their fear. But what he was thinking, அன்பு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃபேஸை பார்க்குறாங்க. அந்த ஃபிஷ்ஷோட கண்ணில் என்ன தெரியுது, ஃபியர் தெரியுது. ஃபியர்னா என்ன, பயம். ஓகே, listen. Next morning he went straight to the fish jar from his bed. Next morning என்ன பண்ணுறாங்க, he was straightly going to the fish jar. அந்த ஜாராண்ட போயிட்டு he was standing and he was seeing. He saw only 2 fish in the jar. அப்போ என்ன பாச்சு, அந்த ஜாரில் only 2 fish தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, he searched for the fish everywhere. நம்ம 3 fish விட்டமே, only 2 fish தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு he was searching. Then he saw 1 fish on the floor. அப்போ என்னாச்சுன்னா, ஒரு ஃபிஷ் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஃப்ளோர்னா என்ன, what is mean by floor, தரை. ஓகே, ஒரு ஃபிஷ் தரையில் இருக்குது. ஓகே, he was looking the fish. அன்பு was very sad and his father consoled him. என்னாச்சு, ஒரு ஃபிஷ் கீழே விழுந்து இறந்ததால் அன்பு என்ன பண்ணுறான், ஒரு சேடாக இருக்காங்க. சரிங்களா, இந்த ஈவினிங் his father got a new fish tank. அந்த ஈவினிங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, his father got a new fish tank. ஒரு நியூ ஃபிஷ் டேங்க் அன்புக்கு வாங்கிட்டு வராங்க. அன்பு change the fish to the new tank. அந்த 2 fishes இருக்குல்ல, அந்த 2 fishes எடுத்து he was changing to the new tank. சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. The next day அன்பு rushed back from school to the tank. நெக்ஸ்ட் டே என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல்லேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, he was seeing the fish tank. He saw that one more fish was dead and floating on the top. என்னாச்சு, வீட்டுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிஷ்
floating ஆயிட்டிருக்கு. What is meant by floating na மிதக்கிறது, இறந்து போயிட்டு it was floating. Okay, and it was died. One fish was died, only one fish is there. Okay, he started crying when he saw the fish, it was died. No, he started crying. Okay, his father said, these fish live in the river and lake. The fishலாம் எங்கே இருக்கணும், ரிவர்லேயும் லேக்லேயும் இருக்கணும். அதை வந்து இது மாதிரி அடைக்கக்கூடாது, சின்ன சின்ன ஜாடிலெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, அடைக்கக்கூடாது. He was consoling him to the son. Nature is their home. அதோட இயற்கை தான் வந்து அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபிஷ்க்கு வந்து என்ன பிடிக்கும், இயற்கை தான் பிடிக்கும். ஓகே, it is best to let them be free. ஓகே, அது என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து விட்டுடணும், இது மாதிரி வந்து அடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாங்க. He saw the last fish swimming alone. Only one fish is there. No, the fish was swimming alone. தனியாக என்ன பண்ணுது, அது வந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்கு. And he felt bad. அதை பார்த்தவொன்னே எனக்கு வந்து ஒரே சோகமாக ஆயிடுச்சு. ஓகே, he took the fish to the same pond and set it free. What he did, அந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த பாண்ட்லேயே வந்து விட்டுட்டாங்க. ஓகே, அன்பு and மதன் bought a packet of puffed rice and fed the fish. At last என்ன பண்ணாங்க, அந்த பாண்ட்லேயே அந்த ஃபிஷ்ஷை விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க, puffed rice na enna, what is meant by puffed rice na pori. Okay, feeding fish was a new hobby. அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபிஷ்லாம் வந்து பிடிக்கல, அதை வந்து யாரும் அடைக்கலை. அந்த டைம்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு நியூ ஹாபி எடுத்துக்கிட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுனா, ஃபீடிங் த ஃபிஷ். ஈவினிங் டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, பொரியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிஷ்க்கு போடுவாங்க. தட் வாஸ் த நியூ ஹாபி. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லெசன் சில்ட்ரன்? Okay, look at the picture. Lastல பாருங்க, அன்பு and மதன், they both were leaving that fish into the pond. Okay, and feeding the puffed rice into the water. எதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறாங்க, அந்த பொரியெல்லாம் வந்து ஃபிஷ் போட்டால் ஃபிஷ் வந்து சாப்பிடும். ஓகே, this was a story. Okay, now we are going to see the book exercise. First one, first Roman letter, choose the correct answer. First one, Anbu was talented in catching dash. Option is fish, butterfly, hen. What's the answer children? Fish. F-I-S-H, fish. Second one, every dash they would go fishing. Every dash they would go fishing. The option is Sunday, Monday and Friday. The answer is Sunday. S-U-N-D-A-Y, Sunday. Third one, Anbu got dash fish this week. Option is 1, 2, 3. Okay, the answer is 3. T-H or E-E, 3. Fourth one, they use dash as bait. The answer is earthworm, caterpillar, butterfly. Okay, what's the answer should come children? Earthworm. The spelling of earthworm, E-A or T-H-W-O-R-M, earthworm. Fifth one, they fed fish with dash. The option is rice, puffed rice, groundnut. The spelling of puffed rice is P-U-F-F-E-D, puffed rice, R-I-C-E, rice. Now let's go to the answer following children. First one, what did they use as net? The answer is they used dhoti as a net to catch the fish. Again I am repeating the first one. What did they use as net? They used dhoti as a net to catch the fish. Second one, why was the fish floating on top? The answer is the fish was floating on the top because it was dead. Again I am repeating the second answer. The fish
was floating on the top because it was dead. Third one, what was their new hobby? Answer is feeding fish was their new hobby. Again I am repeating the third one. What was their new hobby? The answer is feeding fish was their new hobby. Fourth, identify the character. First one, he set the fish free dash. Who said this character, children? Who said this line? Anbu. The spelling of Anbu is A-N-B-U. Second one, grow the fish at home, Anbu. The answer is Madan. Who said this line? Madan. The spelling of Madan is M-A-D-H-A-N. Madan. Third one, he bought a new fish tank. Who said this line? Anbu's father. Spelling of Anbu's father is A-N-B-U-S. Anbu's father. F-A-T-H-E-R. Father. Look at this passage, children. You want to read the passage 3 times. If you are reading one time, you want to color the hen. Okay. How many times you are reading? If you are reading 3 times means you want to color the hen 3 times. Understood? Now I am going to explain the passage. Okay. Have you seen? Totally 5 pictures are there. One is dog, another one is cat, hen, duck and cow. Okay. In this passage, look at the passage. A little red hen had some wheat seeds. Red hen கிட்ட என்ன இருக்குன்னா some seeds. What seeds னா என்ன seeds இருக்குன்னா wheat. wheatனா என்ன? கோதுமை. கோதுமை விதைகள் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு? hen கிட்ட இருக்கு. Okay. Will you help me sow the seeds? என்ன பண்றாங்க? hen வந்து என்ன பண்றாங்க? They are asking help. help யார்கிட்ட கேக்குறாங்கன்னா no, reply the selfish dog. டாக் கிட்ட போய் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி சீட்ஸ்லாம் வந்து விதைக்கணும், நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு டாக் கிட்ட போய் கேட்குறாங்க. டாக் என்ன ரிப்ளை பண்ணுது? நோ. ஹி வாஸ் சேயிங் நோ. ஓகே. நெக்ஸ்ட், தென் த ஹென் டிட் இட் பை ஹர் செல்ஃப். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த ஹென் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வேலையை அதுவே செஞ்சிடுது. ஓகே. நெக்ஸ்ட், த சீட்ஸ் க்ரோ இன் டு தேர் ஃபீல்ட் ஆஃப் வீட். என்னாச்சு? அந்த சீட் வந்து விதையாக மாறிடுச்சு, வீட்டாக மாறி என்னாச்சு? ஃபீல்டில் வளர்ந்துருச்சு. ஓகே. வில் யூ ஹெல்ப் மீ ரீப் த வீட் ஆஸ் த ஹென். என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த ஹென் வந்து போயிட்டு கேட் கிட்ட கேட்குறாங்க, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அறுவடை பண்ணணும், நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ரீப்னா என்ன? அறுவடை. ஓகே. அகெயின் த கேட் ரிப்ளைஸ்னா, இப்போ கேட் என்ன சொல்கிறாங்க? நோ. ஓகே. கேட் ரிப்ளை நோ, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கேட் சொல்கிறாங்க. ஓகே. Next, she did it by herself. Again what he is doing? அந்த வேலையை ஹென்னே வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. Okay. Will you help me grind the wheat as the hen? No, replied the noisy duck. என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த வீட்லாம் வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும். கிரைண்ட்னா என்ன? அரைக்கணும், மாவா ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட யார்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க? யார்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க? டக்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. What duck replies? No. Okay. Duck also என்ன பண்ணுறாங்க? Replies no. Again what he was doing? No. The lazy cow, she made the bread by herself. என்னாச்சுன்னா அந்த மாவால் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? நம்ம கோதுமை யூஸ் பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, will you help me eat this bread as the hen? என்னாச்சுன்னா லாஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெட்லாம் வந்து உருவாக்கிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ லாஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு யாருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க? எஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் யூ ஆஸ்கிங் எனி ஹெல்ப் டு அதர்ஸ், நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஹெல்ப் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ ஹெல்ப் கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும்? ஹெல்ப் பண்ணணும். நோன்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஓகே.
Okay, find the qualities of this animal from the passage. Qualities na enna? Gunangal. Okay, look at the first picture. There was a cow. Cow enna mari cow na? Lazy cow. What's the spelling of lazy? L-A-Z-Y. Lazy cow. C-O-W cow. Next, at the down they given dog. What dog? Selfish dog. S-E-L cell. F-I-S-H fish. Selfish dog. D-O-G dog. In the third picture, noisy duck. N-O-I-S-Y. Noisy duck. D-U-C-K duck. Fourth one, sleepy cat. What's the spelling of sleepy cat? S-L-E-E-P-Y. Sleepy cat. Okay. So what's the poem? Now we are going to show one video to you. Listen the video carefully, children. Listen, children, this is the poem about treasure trove. Treasure is the meaning bird. அது வந்து treasureனா என்ன? புதையல். Okay? Okay, in this poem, the poet is telling about reading. Reading practice is a good habit. Reading வந்து நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ அவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து நல்லது. Okay? If your reading practice is better, நீங்கள் வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக்கலாம்? நிறைய விஷயம் நம்மளால கற்றுக்க முடியும். ஓகே, look at the first line. I am going to give the model reading of the poem. Read when you are happy. Read when you are sad. Learn about space, land on Mars, picture and auto race, zoom with cars. A glance at history, go back in time to discover a mystery, solve a crime. Read about the lost bicycle, where can it be? Visit a lovely mermaid under the sea. Read when you are happy, read when you are sad. Okay, now I am going to explain. Read when you are happy. Read na enna? படிக்கிறது. நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது ரீட் பண்ணிங்களா இட் மச் பெட்டர். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்க என்ன ஆகும்? இன்னும் ஹாப்பியாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் படிப்பீங்க. சரியா? ரீட் வென் யூ ஆர் சேட். சேட்னா என்ன? சோகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். அந்த கவலையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மறந்துடுவோம். நெக்ஸ்ட், லேர்ன் அபவுட் ஸ்பேஸ், லேண்ட் ஆன் மாஸ். லேர்ன்னா என்ன? கற்றுக்கொள்ளுதல். எதை பற்றி நம்ம கற்றுக்கொள்ளுதல்? ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ்னா என்ன? விண்வெளி. லேண்ட்னா என்ன? நிலம். மாஸ்னா என்ன? செவ்வாய்க்கோள். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கம்ஸ் அண்டர் பிளானட்ஸ். இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பற்றி படிக்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? நிறைய கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் நிறைய இருக்குது. ஓகே,
picture an auto race zoom with cars. In this line, just your imagination comes under auto race. Auto race na இப்போ நீங்க race fast ஓட்டுறீங்க. Okay, next வந்து zoom. zoom na என்ன கொஞ்சம் fast போறது. Okay, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த fourth lineல பார்த்தீங்கன்னா you will be explain more. Next fifth line, போட்டுங்க சார், வர மாட்டேது.
A glance at history, go back in time. What is meant by glance? Na பார்க்கிறது. Okay. எதை பார்க்குறாங்க? History. Historyனா historical periodல நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரினா என்னம்மா? வரலாறு. வரலாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டன்ஸ் பீப்புளெலாம் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு we can learn from the history book. To discover a mystery, solve a crime. With the help of reading நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? மிஸ்ட்ரினா என்ன ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, மிஸ்ட்ரினா அன்னோன் திங், தெரியாத விஷயத்தை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கற்றுக்க முடியும். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் புக், டு ஹெல்ப் ஆஃப் ரீடிங், ரீடிங் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கற்றுக்கலாம். டு சால்வ் a crime. கிரைம்னா என்ன? குற்றம். என்னெல்லாம் குற்றம்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can learn. Read about the lost bicycle. Where can it be? Here the lost bicycle means நம்ம எதை தொலைச்சோமோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது நம்ம நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா? Visit a lovely mermaid under the sea. Here under the sea na mermaid na என்ன? Imaginary creature. Okay. Read when you are happy, read when you are sad. This is about the poem. When you are reading is a good habit. என்னெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அது வந்து நீங்கள் நல்லா கற்றுப்பீங்க. We will learn more experience while reading. Okay, this is about the poem. We are going to see the rhyming words. First one, mass. M-A-R-S, mass. Answer is cars. C-A-R-S, cars. Second one, time. T-I-M-E, time. Answer is crime. C-R-I-M-E, crime. Third one, B-E-B. Answer is S-E-A-C. I am repeating the rhyming words, children. First one is mass, M-A-R-S, mass, and C-A-R-S, cars. Second one, time, T-I-M-E, time. Answer is crime, C-R-I-M-E, crime. Third one, B, B-E-B. Answer is C, S-E-A-C. Okay, now I am going to show the slides of glossary. First one, space. S-P-A-C-E, space. Answer is beyond earth. B-E-Y-O-N-D, beyond earth. E-A-R-T-H, earth. Second one, zoom. Z-O-O-M, zoom. Answer is travel quickly. T-R-A-V-E-L, travel quickly. Q-U-I-C-K-L-Y, quickly. Third one, glance. G-L-A-N-C-E, glance. Answer is look. L-O-O-K, look. Fourth one, discover. D-I-S-C-O-V-E-R, discover. Answer is find. F-I-N-D, find. Fifth one, mystery. M-Y-S-T-E-R-Y, mystery, strange or unknown thing. Spelling of strange is S-T-R-A-N-G-E, strange, or unknown, U-N-K-N-O-W-N, unknown, thing, T-H-I-N-G, thing. Last one is mermaid. M-E-R-M-A-I-D, mermaid. Answer is an imaginary creature. A-N, an imaginary. I-M-A-G-I-N-A-R-Y, imaginary creature. C-R-E-A-T-U-R-E. Okay. Now I am going to the slides of answer following. First one, what would we do when we are happy or sad? The answer is we would read when we are happy or sad. Again I am repeating the first one. What would we do when we are happy or sad? We would read when we are happy or sad. Second one, when do we land on Mars? The answer is we land on Mars when we learn about space.
Again I am repeating second one. When do we land on Mars? The answer is we land on Mars when we learn about space. Why do we discover a mystery? The answer is we discover a mystery to solve a crime. Again I am repeating. Why do we discover a mystery? We discover a mystery to solve a crime. Fourth one. Where can we visit a mermaid? Again I am repeating the question. Where can we visit a mermaid? We can see a mermaid under the sea. We can see a mermaid under the sea. Just we are going to recall once again, children. Listen the book exercise alone. Okay, choose the correct answer is given here. No, first one, Anbu was talented in catching dash. The answer is fish. They given three options here. One is fish and second one is butterfly and third one is hen. The answer is fish. The fish spelling is F-I-S-H, fish. Second one, every dash they would go fishing. The option is Sunday, Monday and Friday. The answer is Sunday. The spelling of Sunday is S-U-N-D-A-Y, Sunday. Third one, Anbu got dash fish this week. The options 1, 2, 3. The answer is 3. T-H or E-E 3. Fourth one, they use dash as bait. The options earthworm, caterpillar, butterfly. The answer is earthworm. Spelling of earthworm is E-A-R-T-H, earthworm, W-O-R-M, worm. Fifth one, they fed fish with dash. The option is rice, puffed rice, groundnut. The spelling of puffed rice is P-U-F-F-E-D, puffed rice, R-I-C-E, rice. Answer following, children. First one, what did they use as net? The answer is they used dhoti as a net to catch the fish. Again I am repeating, what did they use as net? They used dhoti as a net to catch the fish. Second one, why was the fish floating on top? The answer is the fish was floating on the top because it was dead. Again I am repeating the second one, why was the fish floating on top? The fish was floating on the top because it was dead. Third one, what was their new hobby? Feeding fish was their new hobby. Again I am repeating, what was their new hobby? Feeding fish was their new hobby. Identifying the character. First one, he set the fish free. Okay, who said this line, children, from the lesson? Anbu. The spelling of Anbu is A-N-B-U. Again I am repeating, A-N-B-U. Second one, grow the fish at whom? Anbu. Who said this line? Madan. M-A-D-H-A-N. Madan. M-A-D-H-A-N. Madan. Third one, he bought a new fish tank.
Who said this line? Anbu's father. A-N-B-U-S. Anbu's father. F-A-T-H-E-R. Father. Okay. Find the qualities of this animal from the passage. First one is lazy cow. L-A-Z-Y. Lazy cow. C-O-W. Cow. Second one is selfish dog. S-E-L-F-I-S-H. Selfish dog. D-O-G. Dog. Third one, noisy duck. N-O-I-S-Y. Noisy duck. D-U-C-K. Duck. Fourth one, sleepy cat. S-L-E-E-P-Y. Sleepy cat. C-A-T. Cat. Once again I am repeating the poem, children. Just listen. Read when you are happy. Read when you are sad. Learn about space. Land on Mars. Picture an auto race. Zoom with cars. A glance at history. Go back in time to discover a mystery. Solve a crime. Read about the last bicycle. Where can it be? Visit a lovely mermaid under the sea. Read when you are happy. Read when you are sad. Look at the rhyming words, children. First one, Mars. M-A-R-S. Mars. Answer is cars. C-A-R-S. Cars. Second one, time. T-I-M-E. Time. Answer is crime. C-R-I-M-E. Crime. Third one, B. B-E-B. Answer is S-E-A-C. Now I am moving to the slide. Glossary. First one, space. S-P-A-C-E. Space. Answer is beyond earth. B-E-Y-O-N-D. Beyond earth. E-A-R-T-H. Earth. Second one, zoom. Z-O-O-M. Zoom. Answer is travel quickly. T-R-A-V-E-L. Travel quickly. Q-U-I-C-K-L-Y. Quickly. Third one, glance. G-L-A-N-C-E. Glance. Answer is look. L-O-O-K. Look. Fourth one, discover. D-I-S-C-O-V-E-R. Discover. Answer is find. F-I-N-D. Find. Next, mystery. M-Y-S-T-E-R-Y. Mystery. The answer is strange. S-T-R-A-N-G-E. Strange. Or O-R-R. Unknown thing. U-N-K-N-O-W-N. Unknown thing. T-H-I-N-G. Thing. Next, mermaid. M-E-R-M-A-I-D. Mermaid. The answer is an. A-N. An. Imaginary. I-M-A-G-I-N-A-R-Y. Imaginary creature. C-R-E-A-T-U-R-E. Creature. Answer following. What would we do when we are happy or sad? The answer is we would read when we are happy or sad. What's the spelling of happy, children? H-A-P-P-Y. Happy. And sad spelling is S-A-D. Sad. Look at the second one. When do we land on Mars? The answer is we land on Mars
when we learn about space. What's the spelling of land? L-A-N-D, land. And spelling of Mars? M-A-R-S, Mars. And space spelling? S-P-A-C-E, space. Third one, why do we discover a mystery? The answer is we discover a mystery to solve a crime. The spelling of discover is D-I-S-C-O-V-E-R, discover. The spelling of mystery is M-Y-S-T-E-R-Y, mystery. And the crime spelling is C-R-I-M-E, crime. Fourth one, where can we visit a mermaid? We can see a mermaid under the sea. Okay, here the spelling of mermaid is M-E-R-M-A-I-D, mermaid. What's the spelling of sea, children? S-E-A-C. Okay. I am showing the poem to you. Okay. In the second line, look at the third line, children. Learn about space, land on Mars. Mars is a rhyming word. And look at the fourth line. Picture an auto race, zoom with cars. Mars and cars is a rhyming word. Okay. Next, look at the next two lines. A glance at history, go back in time. Time is a rhyming word. T-I-M-E, time. And to discover a mystery, solve a crime. You can differ the word time, crime. Okay, these are the two words that are given in the rhyming words. And next, look at the third line. Read about the last bicycle. Where can it be? Visit a lovely mermaid under the sea. Here B and C is the rhyming word. Spelling of B is B-E-B and spelling of C is S-E-A-C. Okay. Listen, children. Now we are going to learn the hard words from the poem. Okay. First line, the happy. Spelling of happy is H-A-P-P-Y, happy. The second line, the sad is there, no? The spelling of sad is S-A-D, sad. The third line, the spelling of space, S-P-A-C-E, space. And land spelling L-A-N-D, land. And Mars spelling M-A-R-S, Mars. Next, spelling of glance is G-L-A-N-C-E, glance. And spelling of history is H-I-S-T-O-R-Y, history. Next, bicycle spelling B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. And spelling of crime is C-R-I-M-E, crime. And mermaid spelling is M-E-R-M-A-I-D, mermaid. Okay, children. We'll be seeing in the next class. Thank you. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon.